In this session, we will be talking about vitamin B12 deficiency. ഈ വർഷം വന്ന question ആണ്. It's a biochemistry PYQ. Let's start. Let's read the question first. A patient has anemia, positive Romberg sign, and other neurological findings suggestive of vitamin B12 deficiency. Lab findings show elevated homocysteine levels. Which amino acid is likely to be deficient in this patient? And here are your options. Okay. So let's come back. First, we will understand the topic. Now, let's start with, vitamin B12, what do you call it? It is called as cobalamin, right? അതൊരു വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ്. എവിടെയാണ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ്? ഹൗ ഡസ് യുവർ ബോഡി ഗെറ്റ് ദിസ് വൈറ്റമിൻ B12? ഫ്രം ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് യു ഈറ്റ്. ഓക്കെ, ആനിമൽ ഒറിജിൻ ഫുഡിലാണ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് വൈറ്റമിൻ B12. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ നാച്ചുറലി വൈറ്റമിൻ B12 അവൈലബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആർ അറ്റ് എ റിസ്ക് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം വൈറ്റമിൻ B12 നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ചെല്ലണമെങ്കിൽ? യു ഹാവ് ടു ഈറ്റ് മീറ്റ്, ഓക്കെ, ലിവർ, ദെൻ ഫിഷ്, eggs, even milk has got vitamin B12. Now, to understand or answer this question, you have to know something called as methionine synthase pathway. See, vitamin B12 exists in different active forms inside the body. So, vitamin B12 in a different forms under, like methylcobalamin, adenosylcobalamin, and more. Now, this methylcobalamin, okay, that is one form of, it is an active form of vitamin B12. Okay. Remember that is the first point. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ B12 പ്രോപ്പറായി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഈ ഒരു ഫോം വൈറ്റമിൻ B12ൻ്റെ മീഥൈൽ കൊബാലമൈൻ ഫോം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഡു? സി, ഇൻ ദിസ് pathway, remember that there is an amino acid in the body called as homocysteine. Okay, ഈ homocysteine with the help of methylcobalamin, that is a cofactor. See, methylcobalamin, it is a form of vitamin B12. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Okay. Along with that, there is an enzyme called as methionine synthase. എന്താണ്? Methionine synthase. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഹോമോസിസ്റ്റീനെ മെഥിയോണിൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഇത്രയും മനസ്സിലായി. Okay. Now what happens? This methionine gets converted to another component called as, I've written here SAM. What is that? S-adenosyl methionine. Appo methionine gets converted to what now? SAM. Okay. Now remember this SAM, it is a universal methyl donor. Endana? It is a universal methyl donor in the body. അപ്പോൾ methyl groups, that is, a component called as methyl group that is needed for the DNA, proteins, neurotransmitters എന്നൊക്കെ എന്ത് വേണം? methyl groups വേണം. അപ്പോൾ അതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയർ ആരാണ്? S-adenosyl methionine. ഇത്രയും മനസ്സിലായി, right? It donates the methyl group to your DNA, to the proteins, to the neurotransmitters. Now see, this SAM is essential for myelin maintenance. നമ്മുടെ നെർവ്സിൽ, ചില നെർവ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ്, ദ കവറിങ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മൈലിൻ, റൈറ്റ്? സോ മൈലിൻ മെയിൻ്റനൻസിന്, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിന്തസിസിന്, ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? യു നീഡ് സാം ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഇഫ് വൈറ്റമിൻ B12 ഇസ് ലെസ്, ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമോ? ഇല്ല. Okay, അപ്പം it can affect what?
the myelin maintenance of the neural system, neurotransmitter synthesisനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് vitamin B12 deficiency can cause what? Vitamin B12 deficiency can cause neurological symptoms. So remember, vitamin B12 deficiency can cause what, guys? Neurological symptoms. Now listen to my question. വൈറ്റമിൻ B12 ഒരാളിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ? ഹോമോസിസ്റ്റീൻ മെഥിയോണിനായിട്ട് മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വിൽ ഗെറ്റ് ബിൽഡപ്പ്. ഹോമോസിസ്റ്റീൻ വിൽ ഗെറ്റ് ബിൽഡപ്പ് ഇൻ ദ ബോഡി, റൈറ്റ്? സോ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽസ് കൂടുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് മെഥിയോണിൻ? മെഥിയോണിൻ ലെവൽസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ബിക്കോസ് ഹോമോസിസ്റ്റീൻ മെഥിയോണിനായിട്ട് മാറുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് മെഥിയോണിൻ ലെവൽസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. ഓക്കെ. ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് SAM is the one that gives methyl, it's a methyl donor, right? So it helps in myelination. അപ്പോൾ this doesn't happen well in case of vitamin B12 deficiency, and the patient can go for posterior column problems. Okay, there could be demyelination affecting the posterior columns. Not just posterior column, നമ്മുടെ lateral corticospinal tract and sometimes even the spinocerebellar tracts. All of these tracts can get affected. ഡീമൈലിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് SACD. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം? സബ് അക്യൂട്ട് കമ്പൈൻഡ് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോർഡ്. ഓക്കെ. Now let us go very quickly about the clinical features of vitamin B12 deficiency. Clinical features endana? The patient can have ataxia. What is ataxia? Unsteady gait undavam, difficulty walking. Then there could be positive Romberg sign. Tell me, what is Romberg sign? See, other first point that you should know, it is because of the posterior column damage. Posterior column damage കാരണമാണ് ഈ Romberg sign ഉണ്ടാവുന്നത്. There is basically loss of position sense. ഇവിടെ ഇൻ Romberg sign, you know what you do? പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയും, യു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഫീറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഐസ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ. ഫീറ്റ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ട് യു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഐസ് ഓപ്പൺ. അതിനുശേഷം യു ആസ്ക് ദം ടു ക്ലോസ് ദെയർ ഐസ്. If the examiner observes that there is swaying or loss of balance, then it is a positive Romberg sign. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഐസ് ഓപ്പൺ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ബട്ട് ലൂസസ് ബാലൻസ് വെൻ ദി ഐസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ. സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു പോസ്റ്റീരിയർ കോളം ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണ്. വൈറ്റമിൻ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി മാത്രമല്ല, യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ അതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓൾസോ. Now, see, eyes open ആവുമ്പോഴും if the patient is not getting the balance, eyes close ആവുമ്പോഴും the patient is not getting the balance, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്ട് വിൽ യു തിങ്ക് ഓഫ്? റോംബർഗ് സൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻറ്റ് കാല് രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഐസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹി ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് പ്രോപ്പർലി, ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് ബാലൻസ്. പക്ഷേ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഹി വിൽ സ്വേ. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, പേഷ്യൻറ്റ് വെൻ യു ആസ്ക് ഹിം ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഫീറ്റ്സ് ക്ലോസ് ടുഗെദർ, ഓക്കെ, ഐസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റ് സ്വേ ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് ആവുമ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റ് സ്വേ ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് വിൽ യു തിങ്ക് ഓഫ്? ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് സെറിബെല്ലാർ അറ്റാക്സിയ. എന്താണ്? സെറിബെല്ലാർ അറ്റാക്സിയ. ഓക്കെ. Now, what are the other clinical features of vitamin B12 deficiency? There could be loss of vibration, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ സെൻസ് ലോസ് ആവാം. ഓക്കെ. സൈക്കാട്രിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സൈക്കാട്രിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം, സൈക്കോസിസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ. പിന്നെ കണ്ണിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം. ദർ കുഡ് ബി ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫി, വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്. ദർ കുഡ് ബി യൂറിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഫീക്കൽ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലേറ്റ് സ്റ്റേജസ്. ഈ കോഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക.
in the urinary and fecal incontinence. So these are some of the symptoms of vitamin B12 deficiency. Now let's go back to the question. Okay, and okay, look at this picture here. Romberg sign. പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ ഐസ് ഓപ്പൺ ആണ്, ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് വെൽ, ഓക്കെ. പക്ഷെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഹീ ഈസ് ലൂസിങ് ഹിസ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റോംബർഗ്സ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് റോംബർഗ്സ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്. Fine. Now, what are the symptoms of vitamin B12 deficiency? Quickly, there could be numbness in the fingers, fatigue undavam, ulcers in the mouth, memory loss, mobility changes, and mood changes. Okay. Now, let's go back to the question and see if we can answer it. Look here, this is a case. But avaru parayunnundu vitamin B12 deficiency undu. Okay. And okay, lab test, it shows elevated homocysteine levels. അപ്പോൾ വിച്ച് അമൈനോ ആസിഡ് ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് വൈറ്റമിൻ B12 ഇവിടെ കുറവാണ്, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സോറി ഗൈസ്, ഹോമോസിസ്റ്റീൻ എലിവേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് ഹോമോസിസ്റ്റീൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല ഇവിടെ, വൈറ്റമിൻ B12 കുറവായതുകൊണ്ട് മെഥിയോണിനായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽസ് will increase in the body and methionine levels will decrease in the body. Methionine ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇവിടെ അല്ലേ, പ്രോപ്പറായി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. So you tell me which amino acid is likely to be deficient in this patient. The answer is yes, methionine. I hope this is a PYQ. I hope I have made it simple. Kindly give me your feedback. I'll see you all in the next session. Take care, stay blessed, and eat healthy, think healthy, and bye-bye.